Evet, herkese tekrar merhabalar. Hello again. Dördüncü oturumumuzda grafik Now it's tasarımcı about to ve start illüstratör the Ethem Onur fourth Bilgiç bizle mission, olacak. and Ethem Onur Bilgiç will Kendisi be together with illüstrasyon, us. projelendirme ve He is tasarımda the karar verme illustrative hakkında for konuşacak. projecting and Şimdi kendisine decision davet making. ediyorum. Now I would like to invite him to our session. Herkese merhaba. Hello, Merhabalar, hoş everyone. geldiniz. Hoş bulduk. Welcome Nasılsınız? to our İyiyim, session. How teşekkürler. are you Sizler doing? nasılsınız? Biz I'm de doing iyiyiz, good, teşekkür thanks. ederiz. Hazır olduğunuzda Whenever başlayabilirsiniz you are ready, you may PowerPoint'imizle start. birlikte. You can start Tamam. Siz sharing your istediğiniz screen. zaman ben Whenever you like, I konuşmayı may başlayabilirim. start. I may start Tabii ki speaking. How you başlayabilirsiniz. wish. You can Tamam, o start zaman it ben right now. yavaştan gireyim. Okay, I'm Öncelikle biraz beginning right tanıtmak now. isterim. Then I'd like to talk about myself first. Ee, Şöyle açayım. Tamam. İsmim Ethem Onur My Bilgiç. name is Ethem Onur Grafik Bilgiç. tasarımcıyım, I'm a illüstratör ve graphic editörüm. designer and I'm also an Mağaza animator. işleri yaparak hayatımı Yeah, kazanıyorum. I have been making my living doing these Kastamonu İnebolu jobs, ilçesinde and doğdum I was born in 1986'da. Indieway, Kastamonu in 1986. Sonrasında da Konya'nın Ereğli ilçesinde de Then Anadolu Lisesi okudum. then Lisans I boyutunda went to Anatolian High tasarım School tasarım in alanında Konya, Ereğli, and after lisede finishing lisede high school, I bulunuyorum. became interested in Lisede fine tasarımda arts büyümeyi because I grew up in hedeflediğimiz a small town. That's why I was a little sonrasında bit Mimar disadvantaged. Sinan Güzel And Sanatlar after Üniversitesi that, grafik tasarım I bölümünü kazandım. attended Mimar Sinan Çok güzel University, bir öğrenciydim. graphic Doğrusu design and fine arts. tasarım It was a great disiplinini um, burada öğrendim ve faculty with me because I learned sonrasında discipline da and okuldayken also the bir işler design. üretmeye başladım. And İllüstrasyon even while yapacağım. studying at Grafik school, I was tasarımda really dijital interested in illüstrasyonu graphic araç design, olarak kullanmayı and seviyorum ve I was using o the tarzda işler graphic üretmeye design başladım. as a tool, and I was working that Aşağı way. yukarı ikinci sınıfta dışarıya iş And yapmaya başladım. I started to have Daha business sonra with the outside world kariyerim while I içerisinde was a daha sophomore. Taşen'de And dünyada also ilk in disiplin Tashan, çıkan it grafik was really a tasarımcılardan biri big oldum. part of my career. I Taşen was just Bölgesi'nde among the kitabında yer aldım. best, among the best Disiplin olarak from around the world as an böyle illustrator. söyleyebilirim. Ee, Nereden başladığımı da çok So kısaca where anlatayım. did I Dergilerde start? işler yapıyordum. Birkaç çalışma I başladım kendi started emeğim için. working together with the İşte magazines. NTV Tarihe, For hashtag, example, hashtag Tarihe, NTV hashtag History. Tarihe işler yaptım. I had some business with them. Böyle hızlı hızlı geçiyorum. Yeah, Eskiden I just Illustrator skipped them vardı. quickly. Yeah, there Illustrator used to kullanıyordum be a eskiden. radical Öğrenciyken book. başladım Yeah, ben those de. projects was Yaptığım işler when I was just a keyifli student, a işler oluyordu. university student. You can Notos see dergisi some için examples on my works dergiye iş yapmaya başlayınca for tabii ki the başka Notos şeyler de işine magazine. yarıyor. Yeah, when you Sonra start dönem dönem studying, birkaç working iş with the yaptım. magazines, then you work with Blog some other sayfasında magazines olmak as üzere. well. You can see Ee, some examples Genelde dijital of my iş yaptım work dergide ama here, and zaman varsa ve generally working çalıştığım şey varsa, digitally esneklik varsa with magazines. But if there is some dergilerde kind of çalışma flexibility, fırsatları also olarak da just by using işler some bulabiliyorum. kind of ink, Hem I dijital also gelenekçilik work daha with günümüze ink on yaklaşım. papers. I try to harmonize them, Sabit Fikri, Sokrates and also these dergisinde are some other Türkiye'de examples of my çalıştım. jobs previously. Son dönemde yine yaptığım çalışmalardan So these are my böyle recent works you see on screen. birkaç, bu da gene Sokrates dergisi için yaptım. Bu Londra based'li Planet Rock dergisi için yaptığım So this is a çalışmalardı. work for Farklı the dergilerden Planet başka sanat magazine, sokakları da yapıyorum. a Hafta içi London-based sergiler magazine. yapıyorum. Bu gene öğrencilik döneminde yaptım ama So sonrasında this is devam etmek also istedim. a Kitap drawing kapakları that var. I Bu gene kitap did kapakları during Mimar my Hasan. university years, Bu Timur. Hani böyle and this one fırsat is geldikçe gene Timur. kitap kapakları yapmaya As I devam have ediyorum. projects, Üretimler yapmaya I'm going on böyle working on book covers. keyif aldığım alanlardan Yeah, biri I'm really interested in illüstrasyon. working on book covers. Bu gene Stevenswork için yaptığım seri tasarımıydı. So these are Dediğim gibi some grafik designs tasarım anlamında da işler üretiyorum. for Mesela Steven Zweig, buradaki bütün tasarım kararları da gene bana aitti. and all the decision-making Plak processes kapakları was tasarlıyorum. held by my side. And I Şöyle also have göstereyim size some plak kapağını. Bu cassette and Indieway plaque için bir covers. indie grup diyebilirim. This is an indie Yine group Sky Sketch için work, yaptığım and also for Sky Sketch, I have plak this kapağı. cover. Bunlardan başka aslında daha And apart from those, hayatımda yer alan afiş tasarımları yapıyorum. I have some Hayatım genelinde yer alan banners işte here, as you tiyatrolar, see, sinemalar için afiş for tasarımları yapıyorum. cinemas, for theaters. Bu hizmetçi I tiyatrosu için designed some belediye banners. tiyatrolarına yaptığım bir afiş.
This is for Bu da Babişat'ın son the theaters. Aden için bir sinema afişi. And Mesela this is a sample of a cinema afişin banner gerekliliği named Aden. göre biraz tarz değişikliğine gidebiliyorum bazı işlerde. Yeah, according to the movie's properties, also I can make some necessary changes in my style. Mesela bu da çok çizim tarzı anlamında benim tarzım değil ama o Yeah, filmde it's olan not mitolojik definitely my style, but in order to define the mythology in that movie, I have to change my style, and these are one of my favorites. tiyatro afişlerinden And biri. this is also one of the theater banners that I made. Bu bir kısa film, Amerikalı bir kısa This film. is a short movie Çalışma. for the US. Böyle afiş tasarımlarım vardı. These are my Hayalet Ghost'un dışı examples. Türkiye sosyal medyada kullanmak için Ghost Türkiye afişi istemişlerdi. Onun için yaptığım çalışmaydı. that Bu they da used it in evet, social Türk media, hayalet and afişim. also the Ghost'un first man in the moon Türkiye'deki tanıtımlar için kullanılacak as for çalışmalarından biriydi. the promotion of it in Turkey. Tolga Karaçay'ın Kelebekler filmi için yaptım. So it's for the movie of Tolga Karaçal named Butterflies, Nuri Bilge Ceylan'a yaptım. Ahlat Ağacı and this is çalışması. for Nuri Bilge Ceylan. Bu son dönemde biraz birkaç oyun And in recent uygulamalarda da times, işler yapmak yeah, istiyorum. I also Daha participated and worked böyle together with aslında some of my favorite games. oyun oynayıp böyle I was really interested in those bir şeyler yapayım games, and I bir şeyler just üreteyim diye tried to yaptım. make up Kişisel çalışmalarımdan biriydi bu. something. Aynı şekilde Ghost These were Operasyon'a da iş some of my yapmıştım. personal works, Son and I dönemde also worked Singapur together with Brezilya Ghost of Brezilya onu kapağı Tsushima, yapmak istedim. and they really Aslında wanted to kısa make it as their magazine cover. It was also a personal project, but bir kapağı oldu. uh, the content changed and it became the magazine cover of a Bunun certain dışında reklam magazine. işleri de yapıyorum. And Bunu son apart from those, I dönemde also work on ajansla üretim işleri. advertising. İşte bütün bu I'm working together reklam with some işlerini different farklı formatlara advertising dönüştürmüşlerdi. agencies, and they transformed it into an Bu son dönemde advertising yaptığım thing. bakım kokişi biraz hani reklam projeleri de yapıyorum. Yeah, of İşte course. As I said, I've been tabii making koşullar some advertising. çetin geçiyor. Yeah, of course, I have more challenges in working advertising sector. Why? Because you have to, there needs to be really accountability in this sector. There are so many factors that you need to control in the first place. Bu gene birkaç sene önce yaptığım Türksel And afişi, işte böyle also, güzel şey this was for serisinin Turkcell a few years ago. It's the banner for böyle Turkcell. uygulamaları olmuştu bunların. Football is such a good thing, Bu da gene its son name dönemde is. And in recent FSP days, Sen için yaptığım also, this was done afişler var. for FSP Onlar Sen. bir yaz işi They istemişlerdi. changed their Böyle başka concept and they wanted a summer job, and it was reklamlarda a kullandım. work made for them. Bunlar reklam işlerinin dışında kişisel And işlerim de apart oluyor. from advertising Dediğim things, gibi I also have biraz some daha personal öne anlatmak istediğim jobs. şeyler I olursa like to define kişisel myself, çizimler so I yapıyorum. also Kişisel some personal anlatımlar yapmaya drawings çalışıyorum. to Bu express anlamda myself. It's one of bu da those. gene contemporary art And İstanbul için it's yapmıştım. also a Hayalet part serisinin of filmi. contemporary art Orada bir in sergi Istanbul. It yaptım was for the çalışmalarından exhibition there. Bu son dönemde And yaptığım in the proje recent times as kontemporary well, art this has been one of the İstanbul projects that bölgesi I ve AR covered. And projesiydi. within the body of Bu contemporary resmi art, uzak as an görüntüsü AR gibi böyle project, it was going to hang asılıyor ve on the siz işte wall. telefonunuzdan bakarsanız o And when 3D you hale look geliyor. at it İşte böyle on your sanki mobile gerçek phone, it bir has kokusu become gibi. three-dimensional, Biz bu and there was virtual tasarım reality when you yaparken see it. burada nasıl So while geçirebilirim ya da nasıl working on two yapabilirim dimensions, biraz then heyecan also you hissettim o could aşamada. learn Şimdi to biraz experience how to tecrübeli transfer to three dimensions with this çeşitli project. sebeplerden, hava koşullarından dolayı So from bu asılma some different asansörü reasons, duramadı. Sonra this baktım o peşine. Biraz hanging maceralı oldu stuff, açıkçası. it could not stay there much longer, Bu kişisel işlerimin dışında, unfortunately. So üretimlerim apart from dışında those personal kişisel works, sergilerim de oldu. also I have some personal Bu ikinci exhibitions. kişisel sergimden çalıştım. Two so far I have had, Bu da two öyle. exhibitions so far. Biraz These daha are some works from my mizah, personal görselleştirdiğim, hikayeleştirdiğim expositions. çalışmalarım bunlardı. İşte hem dijital, bu mesela dijital işte diğer This şunlar was a digital work, for daha example. kağıt üzerine akrilik çalışmalar. These were mostly on paper, but this was Böyle more digital. kişisel işlerim de var. Evet. Yeah, I have those Şimdi biraz personal kendimi works. tanıtmış oldum sanırım. So after introducing myself to you, Bir de birkaç projeden bahsedeceğim. I'd like to mention some projects in a detailed way right Daha now. detay dedim de hani daha Yeah, what I mean açıkça by nasıl in a karar detailed verdiğimi way, how I have decided göstermek istiyorum. figuratively. Mesela bunun için Saatleri Ayarlama Enstitüsü için yaptığım afişler
afişlerden başlayabiliriz. Yeah, we can start Burada from kişisel bir proje some benim. manners. It was also a personal project. I'd like to show it to you. Eee, Saatleri Ayarlama Enstitüsü bir kitap So, biliyorsunuz ve Time bence Managing Türkiye'nin Institute dönemini çok güzel anlatıyor. O döneminde has zaten really bence expressed a certain uluslararası da bir period of kitap. Turkey very Aslında well, yurt and it's dışından bilinen bir a kitap. very international book. Gökhan Yücel'le reklamcı o da. So an Türkiye'de advertiser, Türkiye'de Gökhan yapıyor. Yücel, once I was Enstitü talking to için bir şeyler him, yapalım. and we really decided to Üniversite make something öğrencileri, for insanlar our book, yeniden okusun this diye book that you sanatın see yansıması bir on the etkinlik screen. yaratalım So we istedik. would like people to O read yüzden this dedik ki book more and konsept more. gerçekten We varmış. really would like to make it Gerçekten more varmış common. gibi mi yapsak deyip bir logo tasarladım böyle. And we designed a logo Yine like this. 1944'ün tasarım anlayışını So it was within the yansıtan. understanding of those years, 1944. Dedim ki bunların da afişleri olsun. Çünkü And enstitünün there must be belli some başlı manners. önemli Why? cümleleri var Because tabii there ki. are some Hani nasıl catchphrases of the projeyi institute. So how geliştirebiliriz can diye. we visualize them? So we were in search of visualizing those Bakışıyla afişler yapabiliriz. Ama catchphrases. o propaganda afişleri o yıla ait But we would afişler like to focus yapıyoruz. on the years of that time, the foundation years of that Biraz o institute. yıllara That's why dönmek istedik. we Ve we o really yıllarda wanted to turn back to those years. And when we looked at those years, yazdığımız Diapolos'u Görey'in tarzını you see benimsetebilirim gibi some düşündüm. different Çünkü banners of those şöyle years. Diapolos'u Görey İHA Hulusi Görey was one of the most leading figures during çizgisini the seven ve beginning böyle of the propaganda Republic, afişlerinin one yapıldığı of the kişilerden first biri. advertisers and graphickers of that time. 1940'ların Türkiye'sini And görmek when you istedik. look at 1940s of Turkey Bu at that görsel time, yapıyı alıp ona göre when yeni we afişler take the üretebiliriz gibi visual geldi. Üç tane work cümle seçtik as an propaganda için. example, we have Ve selected three sentences as ilk sayfasında catchphrases. hatta imzasını da alarak direkt And kullanma olsun as we istedik. get the signature Verdiği of that bilgilerde leading açıklamak için. figure, Üç tane afiş yaptım. we Bu I onlardan made ilki. three banners. Hatta This bir is tanesi first böyle of those. çalışmaktı. Hani bu bir propaganda So cümlesi olarak geldi. they were just running after Diapolos'un üçgen the imzasını seconds. alıp işte altına gene İstanbul yazıp benim normalde imzam böyle değil We çünkü got the onların signature imzasıyla of yaptığımız Cihatulusi, işi and anlatmak derdiyle. Böyle bir biçim seçtik. we have shaped it like this. Bu afişlerden ilkiydi. Hani böyle This was propaganda first of those amaçlı banners bir actually. gönderme yapıyor. Cümle neyse çok da metafora girmeden Yeah, direkt görsel not yapıyı going into görebilsin diye metaphor, zamanında we just tasarlamak tried istedik. to visualize Ben it. de böyle bir biçim seçtim. Bu da aynı şekilde And insanlar this is üzerine ve the second kısacası one. zamandı. So, Gene first of insanların all, anlatım human being afişleri is alıp the arkasına labor itself. görselleştirmek için de saat koyup So, in order to visualize the biçimsel time, we just put görsel olarak güçlü, anlatım olarak yalın a bir kağıt clock in the background üzerinden of this görselledim. banner. Böyle bir afiş yaptım. Gene dediğim gibi renkler olsun. And Cihatülüsü the geçmişi olsun. colors O and döneme also the signature of tasarladım ve sanki Cihatulusi enstitü was gerçekten belonging to that afişlere time. asılmış duvarlara gibi bir yanılsama yaşatmayı hedefliyorum bu çalışmada. Yeah, we really focused and intended as if Bu da those süreç. banners were hung Süreç onto the içinde walls işte of the institute. And this was insanın the yoğun last of tasarım bir zaman our anlayışını benimsedim. banners. Bu da gene aynı şekilde Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün propaganda So cümlelerinden. it's one of the catchphrases Bu also da of the doğal olarak institute that we bizim mentioned. kültürümüzdeki en temel şey aile yapısı olduğu için So biraz the ondan family structure is the basis of our çalışıyorum. culture. Bu çalışmalar So we would like to bir sürü focus on resim that. internete koyduk. And we Hani put all those reklam works olsun, afişler olsun. on the İkisi internet koyduk. Üç free of tane charge reklam because we koyduk didn't bizim. Bizim burada biraz want to olsun fayda advertise it. çalışmasını da We really istedik. wanted to do something. We really wanted to donate it for the use of public. Sonra ne oldu? Mesela bu işler çok sevildi galiba And ki insanlar çok what happened paylaştılar. Böyle afterwards? astılar. People Farklı shared all those works. They hung them all onto the bir walls of their çalışmada homes. They really liked it. People really liked it. tasarım ders kitaplarına girdi. And also they become a Ekran part of the books of the göstermesi, hem so-called saatlerin enstitüsü schools gibi within this field. Tanpınar'ın çok önemli bir işini afişleştirmiş ve yeniden gündeme getirmekte olsun. İnsanlardan güzel Yeah, we tepkiler really aldık. got Benim de very positive comments from eski people. projelerimden And bir we were tanesi. really satisfied working Buradaki biçimi on those tasks. nasıl oluşturduğumuzu And how we shaped it. biraz anlatabildim. I think I could make you understand how we shaped and what was our focusing point and interest behind these works. And I'm now skipping to another project.
son dönemde İzmir için bir iş yaptım. Yeah, we made Illustrator ile we made Ee, a certain job for Izmir in recent times bu proje şeydi, Kemeraltı under the ile body of the bir municipality. It sempozum was about düzenledik. Kemeraltı. İşte I was requested işte biraz o three works yapısını for göstermek Kemeraltı in istedim. order to Sonrasında display the belli structure, işaretler the oldu. historical İşte structure of Kemeraltı. They wanted to do birçok something that could be some ürün vardı souvenirs, içerisinde. some İşte t-shirts, altını biraz gezdik falan. etc. And Bunun we toured içerisinde around ben Kemeraltı. Kemeraltı'nı üçe bölmeye karar And verdim. I have Bununla decided ilgili to divide birçok Kemeraltı into three inceleme parts. And ve also, araştırma yaptım. apart Araştırmadan from dolayı my işte tour in görselleri Kemeraltı, I made bir some investigation resimdeki about Kemeraltı and performansını about falan Izmir as nasıl well. What's kullanabileceğimi, nerede famous alabileceğimi in Izmir? Where can I araştırma make yaptım. use of in Izmir? So I Birkaç investigated görsel some information, and toparladım. I gathered some Kemeraltı'ndaki tarihi photos belgemizi about yakalayabilmek some için historical bu relicts, şekilde. historical remains near the İşte bu üçe seaside and ben bunları downtown. acaba üçe bölebilir miyim dedim. So Buna göre I kategorize asked etmeye myself whether çalıştım to separate those works into three genelde. parts, and I Üçe really needed bakmak to gerekiyor. categorize them, and also I really needed to Pratik bunları topladıktan sonra talk about böyle give görseller brief information about oluşturdu. Izmir. And after getting those Hafızalar visuals, geliştirdi. we really needed to Belli bring zorluklar them together, but we could have görsel some challenges in kalitesi bringing them together, getting them birkaç together, farklı imajı because there must be çıkartmışlar some bana. integrity, because there İşte could be nasıl some bir historical araya parts. getirebilirim How diye can düşündüm. you Buna göre bring güzel all those görsel in one seçenekleri unity? hazırladım. So Daha we çok really needed to böyle bir pick a bulunmaya suitable way benzeyen to do them, to integrate fotoğrafların them. perspektifte olmayan ama So there might be some other ilgi çekici perspectives here, but perspektif within the olan same photo ziyade there are some ben şey yapmaya patterns. çalıştım. İşte And diyelim I have really tried to sea divide ve them into three arkeolojik izleri parts, üçe sea, böldüm ve üç tane çalışma archaeology, yaptım. and life. And I made three different works Bu on it. ilk yaptığım çalışma This is the arkeolojik first study izliydi. about Biraz archaeological part. bağımsızdı. Bir yandan İzmir'i anlatması gerekiyordu. It really O yüzden needed to give information about Izmir, fiziksel renklendirmesine daha lokal and bir I tutup colored arkeolojik it, and çalışmaları I da tried to geliştirdim. make Kendi the local içinde tones. bir I çalışma tried haline to geldi. adapt to the Kısa bir local alanda tones. göstermek amacıyla And with this çizgisel bir purpose, çalışmaya yeah, it was yönelmeye really karar more verdim. more of a O fotoğraf drawing. kullandığım bir sürü imajı daha aynı renklere, aynı So the same şekillere colors, tutmaya the çalıştım. same floor needed to be placed into one thing. Bu dediğim gibi arkeolojik kısmı işte. O It was the binalardaki archaeological part, as I mentioned. arkeolojik sütunlar vesaire, işte The asansörler falan archaeological daha çok ön columns, plana çıktı. archaeological relics, for example, Asansör, and the castle was brought into the Bir de fore Ege here. ve deniz And this is konsepti de another var. one. Hani It's daha denize about yakın the olan işte saat sea kulesiyle concept. It is just near the seaside. işte eski balık The limanı clock tower you see here, gibi şeyleri bir araya it's just getirmek very close to Kemeraltı, you know. kompozisyon kurduğum bu çalışma So in this compositional work, daha o Kemeraltı'nın çarşı kısmını and gösteren also başka when bir you enter the center of çalışma Kemeraltı, it yaptım. was Yine böyle about the life konsept there. var. Bir de böyle bir çalışma yaptım. This is another work that I made about Izmir. Üçünün dediğim gibi yani bir şekilde bir konsept olması gerekiyor. So they really needed to make a concept. Aynı projede They should görsel act one konusunda birbirine yakın olmalı. another Renkler de aslında bir interchangeably. şekilde birbirini desteklemeli. That's why the colors should Öyle support teze one oturtmaya another. çabaladım. I really Ve bu try to şekilde make it üç that tane way. çalışmayla And with all those bu three projeyi bitirdim. works, I finished my project. Benim içime sinen bir proje oldu bu da. Yeah, I got really satisfied with those projects. Bu arada derdim size sana birazcık anlatabilmişimdir. Hangi Yeah, proje I nasıl really tried to explain myself, and I really tried to explain my projects, şeyle the seçtiğimi way of söylemiştim. drawing, what my preferences. Son dönemde yaptığım bir kitap And projesi in var. recent days, I'd like to talk about a project that I made recently, Bu da about a son book yayınları project. için yaptığım Sabahattin Ali kitapları. It's about İki sene Sabahattin önce Ali's yapmıştım. books. As I know, I made this project 2 years ago. I was a little bit lucky Teklife geldiğinde benden direkt bir set istiyorlardı. because I was asked for a set of 6 books in the first place, but the first 3 books Külliyatlar, yani işte will be Sabahattin'in bütün romanlarının about bir the çeşit old var. books Bütün öykülerinin of olduğu Sabahattin Ali, Sabahattin'in bütün denemelerinin, işte and oyunlarının all about the falan books and plays of olduğu Sabahattin Ali they were küçük about. bir seri. Bir de romanlarını ayrıca basmak istiyorlardı. And 3 also they would like to publish, they would like to seri print his toplamda novels. paket This was a çıkarıyorlardı. set of 3 books, and in total there were Sabahattin'in 3 books. kurumsal yapı altında There were kullanılan 6 books in total. hepsi I really zaten
I really made it necessary to make them Bunları nasıl bir çatı altında toplayacağım? under the same roof, under one common roof. Sabahattin Ali First of all, logolaştırmayı düşündüm. I Aslında really yukarıda intended gördüğünüz gibi to make the name bir of yazarın ismini Sabahattin Ali as a logolaştırmak logo istediğimde bu logoyu dediğim gibi bütün kitaplarda kullanacaktım. because Daha doğrusu bu I logo was gonna use this kitapların logo in tamamı all olacaktı books, and dilimi. this Küçük logo bir fontoyla yakalamaya would çalıştım. exist in all books. Bunlar doğrultusunda da ilk And 3 accordance with bölümdeki this, külliyat kısmını so the first three books bu was şekilde about çözdüm. all Logonun his puanı books, bile bence. Tabii ki bir de portrenin hareket etmesini istiyordum. and Yani also kendisiyle aynı I portre really olması. intended Hem renk that the hem de portrait should portrenin move a little bit açısıyla just by farklı colorizing it differently Dolayısıyla from dediğim gibi different angles. bunların hepsinin I bir really çatı altında olması gerekiyordu. intended to categorize it Mesela bu under one roof. külliyatlarda sırt kalınlığı So in oldukça az those olduğu için, books, daha geniş olduğu the için orada ben thickness of the book is kullanıp a little bit wider. yan That's yazılar why I eklemek really made use of the logo when they gösterdim. come together Bu as külliyatlar series, için yaptım. Dış ceket they would kaplanan interact one kısmı another interchangeably. bu şekilde oldu. Bir de roman narratif'i çalıştım. And Bu also as for the novels of Sabahattin Ali, I made use of illustrations more flexibly bir duygu da barındırsın because it would involve a feeling and emotions. I didn't want the illustrations to be sharp in that way. Yeah, this is of course a personal preference, personal command, of course. And I made the name of Sabahattin Ali, I used it as a logo, and as the background, I made it a little bit more simpler. Benim için anlamlı bir kısmı illüstrasyon olarak kitap kapağında kullandım. And I used it in my illustrations to symbolize what the books were intended to be about. So as you see that I divided the books into three parts. As you see, when the books are put together, then you can see the figure of Sabahattin Ali. Then I try to catch the institutional identity that way. And the printing was good, actually. Yeah, it was a little bit risky to have the total figure because designing is not the only thing. Also, you need to take the printing process into consideration, but it really worked well, so I was really glad. They were printed that way. Yeah, these are the visuals of all the books. And in all the design and the choices that I made in terms of illustrations, I really wanted them to be special things. We have some more time, I guess. Now I'd like to mention another project. Yeah, we worked for Malatya Film Festival. I think they finished it. Yeah, I made the banners of the fourth and the sixth one of those film festival, and I also helped the working personnel there. I'd like to share some banners with you. The first task was about this one. It was for the second film festival of Malatya. Yeah, we have some references to the historical remains of Malatya. There was a queen there. There was a reference here about the queen, and we used her portrait here in the cover. Because this is not only for Malatya, for all of these cities in Turkey. Yeah, we are really interested in fruits, and they ask for an apricot. And Malatya is famous for an apricot. That's why we try to visualize the apricot here in the portrait. But I didn't want it to do it that way, and they accepted me somehow. I tried to focus a more historical part, and this was a banner of this example. For the third
film festival, I didn't work with them, but for the fourth film festival of Malatya, I worked with them. Instead of using the apricot, festival. O yüzden I burada şey yapıyorduk. planned to use, Sayılar üzerinden I gidiyorduk. decided to use some figures. Belli bir yapı kullandığımızda o yapıyı Because when we işte use başka a bir şey certain yapıyı kullandığımızda structure, bir then sürü another farklı one yapı can oluyor. make use of another Daha structure. sonradan So there could toparlamamız be a gereken bir fight. konsept geliştirmemiz gerekiyordu. So we really needed Ben to sayılar make a üzerinden gitmeye çok common yöneldim. background. So that's why I focused Bu on Malatya Uluslararası Film Festivali için figures, numbers. biraz benim tarzıma That was uygun ve about the fourth dolayısıyla International Malatya Film Festival. So I used the number four here. bahsettik. O illüzyonu da daha iyi yakalarız diye düşündüm. That's why Sanırım it bu da would be more and more realistic. And then modelin used it in içerisinde my banner. I modeled biraz number four here in filmdeki this banner. tarzın sinemayla birleştirilmiş halini And I kullanmaya çalıştım. Sonuçta böyle unified it together with the movie. gene altıncısında bana geldi. And as for the sixth Malatya International Film Festival, I continued working on numbers again, but in the last minute, they really wanted to place the apricot here into the banner, so that's why we also added the shape of an apricot together with the number there. Yeah, we really focused to make a powerful image here. But in such festivals, they want that the audience can really focus and understand the banner easily and well. So you have to go to the cultural codes here. We can play it here. We really made a teaser of that, the forming of crystals, and then reaching to the number 6. That was a concept of that type, and I really did the animation, and the sound design was done by Barış. You can, if you search it, you can find it on internet. Yeah, that was out of my style. Dünyalara gidip öyle bir biçimde çözümler arayıp öyle bir biçimi buraya daha doğru bulmuştum. Bu da benim yaptığım çalışma içinde başka bir Yeah, these are among the works that I have so far. Şimdi de size umarım sıkmıyorumdur sizi. Bir de yeni bir projeden bahsetmek istiyorum. Evet. Now I will mention about another project, which is Salkım Söğüt in Turkish, Weeping Willow in English. This is also a personal project of mine, not a project outsourced to me. It is the free adaptation of Biraz the sunacağım novel çünkü bu iş proje bana çok şey by Nazım Hikmetran. çok şey katan And bir actually, this geldi. project contributed much to my personal development. The first starting point was that there was a discussion between me and my lecturer how to illustrate something was the topic of the discussion, and all the objects can be subjectively interpreted. The feelings are at another dimension. That was the discussion, and after that discussion, Ve projeyi de ona a göre poem geliştirmiştim. was Sonra senaryolar yazıp konseptini remembered by çizmiştim. myself, and I wrote a script Düşündüğüm görsel de about it. And the first visual coming to my mind was this. It was a flowy, it was a poetic illustration and expressionist approach. This was, and I realized that I didn't have enough time for that. But this was my first concept design, and this was the first storyboard. After drawing all these, there was a competition, script competition of Tursak, and I was awarded with the first prize. And then I decided to continue with animation, and I really developed and improved myself. And I was seeking for a role, and it contributed much to me. And the film was like this when it was completed, and I was out of my expressionist approach, and I was seeking for a new thing. There was time, I was alone in my animation, and
that poetic narration was important for me in order to address to the feelings, and I didn't have years to work upon. Therefore, I decided on some design elements, and the project turned into this. Actually, you can also visit the website to see more details, and we also prepared some posters about it. I was quite lucky to work with my designer friends, and they just read the poem of Nazım Hikmet Run, and then prepared this poster for me, and it is a poster developed by Sadri Gülhan, and these are the visuals again, and the film was given many awards, and this is the poster developed by Burak. Why I'm showing this? It is a collective work actually rather than being my short film. Therefore, I applied to my friends for design. I wanted them to reinterpret the poem for me. And I was really lucky that I really have good designers around me who are my friends, and their works are really good. And not only as a film project, but this was also a poster project, and this is the Nazım Tansa's poster, and this is Saydan Akşet's poster paired. And in that brief, I just wanted them to read the poem and draw something. This is the poster developed by Sedat Gergin for the film, and this is Aykut Aydoğdu's design. Furkan Luka Birgün's design, Kaan Bağcı's design, Selçuk Öven's design, and this is mine poster designed for the film finally, and it was told to be an illustration project in the beginning, but then it's turned into an animation project and seeking for the forms, and then the conditions, the atmosphere you are in caused a change in the format, and after all this was over, the film was screened at many festivals, and inland and abroad it was awarded with many prizes, and in addition to these it taught me much, because managing the process was a lesson taught by this project to me. If you are curious about this, you can search it on the internet. And at this point, actually, what I can share with you is that developing your own projects is really important to learn something. Gaining experiences is important, but operational management of the process is of vital importance. You need to be continue with an imaginative manner, but rationality is also important. So towards the end of the project, you need to find your way to continue to the end. Therefore, I shared this project with you. And I want to show you the teaser of the short film. Dediğim gibi sesli izlemek isterseniz internette var yazıp If you want to hear the sound, you can also find it in the internet. The format changed at the beginning due to the conditions, as I've already said, and finally we decided on this atmosphere. And this is a project trial of mine, and it really satisfied and improved me. You can browse it on the internet. Finally, I will touch upon another project of mine, and then I will complete the presentation.
The final project I'm going to mention is the director series prepared by me. This was my graduation project at school. Let me explain it. Actually, my school times was quite easy, not challenging, but my graduation project lasted for 6 years, and actually it was quite long. And at our university, Mimar Sinan University, you are presenting your own graduation project, and you need to convince your professors. And I said to my professor 7 years ago that actually the media, the platforms are supporting this on Instagram and other social media platforms. These posters need to be moving, and it was a new movement those days. And I presented it to school, and it lasted for 6 years because I couldn't attend the school, and I just gave a break. And 2 years ago, I presented my project, and this is the poster I prepared. The situation was that, first of all, I had certain criteria determined together with my project professor. Drawing was forbidden. Actually, no illustration would be drawn by me in the project because that was my comfort zone. Therefore, I just wanted to try something in this project, and it was going to be something unusual for me, and also seeking for another way for my career. And I just wanted to force myself at the same time. And I just started my project in that direction, and I searched many things in the 3D platform because the challenge here was that the posters wouldn't be two-dimensional but 3D. They should be moving, but for the 2D still images should be that strong. Actually, the stable images and moving images are different, but I needed to catch both of these. And this is the same over the world now. The posters are 2D and the layers are separately prepared. Code is on one side and the images are on the other side. But I just tried to be more homogeneous in this visual world. Therefore, the challenging thing was that actually the world would be a three-dimensional and moving one, but on one image there would be a strong uh, power as well. The first one is this Akira Kurosawa's poster, one of the persons I admire. I start out with this. The text would be like a material, and in the middle there would be a mask, samurai mask, and the moving form of this is like this. The purpose here is not to do a fragment, but or instead of the director's life, a living visual was the actual purpose. Actually, we have screens everywhere, and the theaters or in the cinema halls, but we just wanted to create posters within that living within that screen. The second poster was designed for the David Lynch. Actually, I tried to um, give the hidden mystery of the director with some supporting images. I developed this visual, and this is the moving form of the poster. Especially the Lost Highway movie was giving me the inspiration, and when I always close my eyes, the color blue comes to my mind, the Parliament blue, we say, and I just wanted that color in the poster. And the difficulty here is
to combine the static and moving Bu da gelişmesi um, için yaptım. forms Biraz with the karışık bir same simülasyon strength. yaptım ve orada kalan And oradaki this o was the for Kerowski. insanlar sıkıştırmaya There çalıştığım were çalışması görseli çok people ilginçti. Detaylı onu constrained in this apartment in the film. Therefore, I just tried to provide that feeling. Actually, I used a perspective and I tried to show the birds as a symbol of life in this image, and also it is snowing to show the cold weather of Poland with some particles. I just tried to transfer that feeling to the audience. Kubrick için yaptığım başka bir afiş. For Kubrick, there was another poster. It was quite difficult for me because Kubrick is a director provided works in many fields, both in drama and in comedy films. Actually, I couldn't combine all of them in one work. Therefore, I just focused on the scientific fiction, science fiction films, and this was the finalized version of my poster, and this is the moving form of the poster. İşte o perspektif, tek kaçış perspektifine You can see the perspective o hareketi yaşatmaya and çalışmıştım. the action. Bir de Nolan için yapmıştım. Nolan'ın da And another poster was designed for Nolan. This is also a typographical poster. My motivation was the changes continuously done in Nolan's concept. And it was a motivation for me because those fiction games break of the linear drawings was bringing me to such a visual, and this is the moving form of this. And actually the actual purpose is to make people read the word Nolan here. So this was a typographical work, but I really liked it very much for Nolan. dediğim gibi yani sonsuz bir loop içinde bu This is an infinite loop, and all the motivation was for the seeking for form. And I designed 12 posters totally, and I didn't have time for making all the ones move, but this is also for Ericsson. Actually, I prepared it, but I couldn't have time to move it. And this is for Hitchcock and Tarantino poster, Tarkovsky, Anya Varda, and Orson Welles. These are the poster designs, and as I've already said, these are about the formality of the works of the posters. Thank you very much for your attention. Is there any question? If there's any question, I will try to answer your Biz questions. çok teşekkür ederiz Thank katıldığınız you very için. much for your participation. Şu an henüz bir soru At yok. the moment, there is no question asked by the audience. You can write your questions in chat and Q&A. There is one question by Alan. Merhaba, uzun zamandır Hi, işlerinizi for a takip long ediyorum. time I'm Ben çok yakın zamanda geleneksel following your resimden dijital resime works, geçiş yaptım. and I translated from traditional drawing to digital one. I'm still learning and I'm still Geçiş sürecinde um, önerileriniz olur an mu? apprentice. What are your suggestions for me? Actually, you don't need to leave the old one when transiting into a new one. You can actually use the same tools on the iPad or your
tablet, just like paper and Ama bence kağıdı da asla pen, bırakmasın. Hatta pencil, seni and never leave your yardımcı oluyor paper olması actually, but you need to da iyi ama practice. en azından kendi deneyimim. This was my own Evet, bir experience. sorusu daha Another var. question. İkinci bir sorumda bunca iş sırasınca During kreativitenizi all bir these süreçte works, yaşamayı creativity, önleyebiliyor musunuz? Ya da can you ilerleyen zamanlarda bu prevent başka bir sorun mudur? to be in creativity block, Ama yaşadığım zaman her şeyi or bırakmak how do you benim için overcome this when yeterli. you're Yani anlıksa eğer and istediğim actually şeyi if yapabilmem this is an instant kapısı thing, varsa I o just şartlar ride a altında eğer bicycle daha to büyük empty şeyler my mind, bir but sürü iş if yapmak this istemiyorsam is a iş yapmak huge insanı block, motive edip then bana bir I ilham verip just bir suspend şey yapmak işimi my work for a few sürdürebilmek days and I o zaman just daha wait for missing hırslı dönebiliyorum. my work and drawing. Evet, başka sorumuz. Melih Soykan sormuş. Merhabalar. Another question by Melis Sizin tek Soykan. adayına projenin üzerinde düşünmeye Hi başladınız. everyone. Elinize kaleme What almanızdaki is the süreç nasıl duration başlamış? for thinking on a project while preparing for a project? İşte Actually, hazırladıktan sonra yeni sonuç 80% of çıkacağı the için period is allocated for thinking because first you see your own limits and then projecting all of them or drawing, collecting data, finding the problem, and then solving the problem are um, are the actual work. Evet. And then comes the workmanship Pervişte actually. sormuş. Yeni projeler Another geldiğinde ilk question, adları ve when there are new heyecan yapmanız projects, gerekirken neler yaşıyorsunuz? while entering Yeni into new programlara başlamanız genres, gereken zamanlar what oluyor mu diye do you sormuş. experience? oluyor. Çok eğleniyorum. Hatta benim için And çok while güzel learning new projeler things, oluyor. I really enjoy. Güzel Actually, learning işler ve new projeler things böyle are quite zorladığınız için so teaching me many things. When you force yourself, you are more creative, or in your comfort zone, you just do the same things. Learning new programs is easy nowadays. We have nowadays many sources, not like the ancient days. Therefore, you need to be Evet, son comfortable. 2-3 dakikamız falan var. We have last 2 or Başka 3 sorunuz minutes. var mı? Is there another question? Bir iki tane daha soru alabiliriz. We can take one or two. Burak Parlak Do sormuş. you Biz have marketing recommendations for us about marketing, promoting ourselves? Do you mean? I think so, yes. Şöyle, yani şu an sosyal medya var. Actually, there is social media, and you can develop your own website. This is a professional way, but you need to explain yourself. If you're a student or if you are a concept designer, you can explain yourself on your website and share your works regularly on your social media accounts and share what you're doing now so that your works can be commented by other people. And if you want to work on posters, you can improve your silence, or if you want to deal with book covers or games, do these and present them to people so that you can get feedback. Bir de sizinle nereden iletişime And how can we soruyorlar. get in contact with you? You can send emails to me. ethemonur@gmail.com is my email address. You can find it on my website. Evet. Çok teşekkürler Ethem Thank Bey. you very much, Katıldığınız Ethem, için. for your participation. Ne demek, gerçekten çalışmalarınız gerçekten We really çok like your works. güzeldi. Tekrar çok teşekkür ederiz geldiğiniz Thank için. you very much for accepting our invitation again. Görüşmek üzere. See you.